A warm, pleasant morning to everyone, my dears. This class is going to be the second part of the first unit, which again deals with grammar. Got it? Yes. Let's continue with the grammar part of the first unit now. Okay. Now, what is a preposition? What is a preposition? A preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun to show its relationship to other words in a sentence. For example, let us see this sentence is given here. Ridhima lives in Delhi. Okay, and the next one is her mother is proud of her success. So you can see that it is a part of speech that shows a relationship between two things. You understand? Like இதை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நிறைய இருக்கு இல்லையா, நவுன், வேர்ப், ஆட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப், ப்ரிப்போசிஷன்ங்கிற மாதிரி. இது வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்துக்குள்ள ஒரு சென்டென்ஸில் உள்ள ரெண்டு நவுன்ஸ், ஓகே, அதுக்குள்ள ஒரு கனெக்டிங் வேர்டாக இருக்கும். இப்போ ரிதிமா லிவ்ஸ் டெல்லி அப்படின்னு இருந்தால் இட் இஸ் மீனிங்லெஸ், ரைட்? ஹர் மதர் இஸ் ப்ரவுட் ஹர் சக்ஸஸ் அப்படின்னாலும் இட் இஸ் மீனிங்லெஸ். ஸோ ரெண்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன். எப்போவுமே ப்ரிப்போசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. சி வி வாக் டு த லைப்ரரின்னு இருக்குது. we walk to the library is there. So just the preposition இதுதான். to is the preposition here. You understand? இந்த to remove பண்ணிட்டு பாருங்க, we walk the library ன்னு இருக்கும், which is completely meaningless. we walk the library, நாங்கள் லைப்ரரிக்கு நடந்தோம், அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ அந்த to இல்லை, அந்த ப்ரிப்போசிஷன் அங்கே to இல்லைன்னு சொன்னாலே கண்டிப்பாக அந்த சென்டென்ஸ் ஒரு மீனிங்லெஸ் சென்டென்ஸாகவே இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் it is placed before a noun or a pronoun. ஒரு noun இருக்கும், இல்லைன்னா இங்கே ஒரு pronoun இருக்கும், to show the relationship, to show its relationship to the other words in a sentence. இந்த இது இருந்தால் தான் அந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பே நமக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் we call it as preposition. And prepositions, there are many types, like we have got 8 types totally, but here for you they have prescribed only 2 or 3 or 4 there. So prepositions of time, place and movement are prescribed for you, and these are all the common prepositions you find: above, across, after, against, along, among, around, at, before, behind, below, beyond, by, down, like, near, off, over, through and with. These are all the common prepositions you find, right? And as I said, you have got 3 types here, and that is the first one is preposition of time, which is given in your book in page number 13. So the first one is preposition of time are used to indicate when a particular event happen. You understand? So when things happen at a particular time, we use preposition of time. I was studying in the morning. She was born on the 5th of July. I will reach there at 6 o'clock. You can see the a common tabular form here. When you say precise time, in, on, at, since, for, during or before, after, all these are preposition of time. And the preposition of time குறிக்கிறது இதுதான். in, on, at, since, for, during, before, after, இதெல்லாம் அதுதான். பட் காமனாக ஒரு கன்ஃபியூசபிள்ஸ்ன்னு நம்ம சொன்னால் இந்த at, in, on வந்து நமக்கு ரொம்ப குழப்பம். அது you can see this tabular form. At particular precise time, ஒரு கரெக்டான அது அந்த டைம் எக்ஸாக்டாக அதுதான். at 3 o'clock, at 10:30, at noon, at dinner time, at bed time, at sunrise, at sunset. ஸோ இது வந்து அந்த ப்ரிசைஸ், அந்த பர்டிகுலர், அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமை தான் சொல்லும்போது we use at. அந்த நேரம் நம்ம atங்கிறத ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணுவோம். The next one is in. When you use months, when you refer to months, years, centuries and long periods, அதை சொல்லும்போது
மாதம், அப்புறம் இயர், வருஷம், சரியா, நூற்றாண்டுகள், இல்லை ஒரு நீண்ட ஒரு நேர காலத்தை குறிக்கிறது. ஸோ அப்படி சொல்லும்போது வி யூஸ் இன் மே, இன் சம்மர் மந்த் பார்த்தா ஒரு லாங் பீரியட், அதில் ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்கிறோம். ஸோ இன் த சம்மர், இன் 1990 இயரை சொல்லும்போது, ஓகே, அண்ட் ஒரு செஞ்சுரி சொல்லும்போது இப்போல்லாம் வி யூஸ் வாட், இன். அண்ட் ஆன் எப்போ சொல்கிறோன்னா எக்ஸாக்டாக டேஸ்க்கும் டேட்ஸ்க்கும் மட்டும் வி யூஸ் ஆன். You understand? See in your book also, the second example is she was born on the 5th of July. So and the 5thங்கிறது particular day, date, right? So அதை சொல்லும்போது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், on சொல்கிறோம். You can see on Sunday, then on Tuesdays, on 6th March, on 25th December 2010, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday. Okay, அது வந்து in my birthday or at my birthday கிடையாது, on my birthday, on New Year's Eve. So these are called prepositions of time. The next one, so don't forget that prepositions of time are used to show when things happen, right? The next one is preposition of place or location. Both are right. Preposition of place or location. And these prepositions are used to indicate the location and come before a noun or a pronoun in a sentence. And examples are in, on, between, behind, under, over, near, or in front of, or among, between. All these are called preposition of place or location. So they are used to indicate the locations or position of the subjects in a sentence. I'll show you an example picture here. You can see this picture. Where is the apple placed? It is on the position of the object. Where is the apple placed here? It is on the table. And again, where is it placed? Again here, it is under the table. So that is why I said they are used to indicate the place or position of objects. You can see here between, ரெண்டு இதுக்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்குது. So that is between, the position of the object எங்கே இருக்குது. அண்ட் இங்கே இவன் எங்கே இருக்கிறாருன்னா மொத்தத்தில் நிறைய குரூப் இருக்குது, அதில் நடுவில் இருக்கிறா. ஆமாங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேபிளுக்கு மேலே இருக்குது. பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் எங்கே இருக்குது, ஆன் த டேபிள், மேலே இருக்குது. அண்ட் அகெயின் இங்கே அண்டர் த டேபிள், ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது, இட் இஸ் அண்டர் த டேபிள். ஸோ தட் இஸ் தேர் இன் த textbook also. The cat is on the wall. Jenny lives near her workplace. Where does she live? Near her workplace. பக்கத்தில், workplace பக்கத்தில் தான் அவன் என்ன செய்கிறா, இருக்கிறா. Where is Raj? Raj is in his room. எங்கே இருக்கிறா? In. The preposition is in there. Okay. The first one, on. The cat is on the wall na, on தான் அதில் preposition. The cat is the wall na, it is meaningless. As I said, அந்த preposition remove பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த sentence வந்து ரொம்ப incomplete-ஆக இருக்கும். அதுதான் preposition. Jenny lives near her workplace. So if you remove the word near, Jenny lives her workplace. அப்படின்னா அது என்னது, very absurd, very silly. So that is the preposition, and that too it is preposition of place. Or Raj is in his room. Raj is his room. அப்படின்னா அது meaningless. Where is he? He is in his room. அவனுடைய ரூமில் அவன் இருக்கிறான். So again that is called preposition of place. The next one is prepositions of movement. The third one is preposition of movement or direction. Right? These prepositions are used to describe movement. You understand? They are used to show direction of movement to and from a fixed point. Right? So that is preposition of movement. And some examples are to, into, towards, through, from, then along, okay, across. All this are prepositions of direction. You can see here, you can see the pictures here. I am walking to school. So that is to describe the movement, the direction. I am walking to school. அடுத்து
Richard came into the room. So he comes into the room. Ulla vara. Again, it is used to describe the movement or the direction of this person, how he moves. Enga vara? Room kulla vara. And she has returned from the town. The town is here. And she has come over here. So she has returned from town. Again, it is used to describe the movement. So thus prepositions of movement are used to show direction of movement to and from a fixed point. Yes. The next one is since and far. You can see now when you say since, you know that it refers to a particular point of time. That is from a point in the past until now. You understand? From the particular point in the past until now. That is since. And what is far again? We use far with a period of time. That is, we use it when you are talking about an amount of time or how long something happens. So it is used to express duration. Understand? You can see the picture here. See, when do we use for? It is a period. It is a duration of time. Okay. It means from the beginning of the period to the end of the period. So it is over. If you say for 5 years, first year irundhu last year varaiku and the period, the beginning of the period to the end of the period. So totally 5 years. That is far. And what is since? It is a precise moment in time, the correct time, exact time. He has been away since Tuesday. He has been away since Tuesday. எப்போ இருந்து அவன் இங்கே இல்லை அப்படின்னா டியூஸ்டேலேருந்து இங்கே இல்லை. ஸோ செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து அவன் இங்கே இல்லை. ஸோ த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ வென் யூ சே சின்ஸ் 9 o'clock, 9 o'clockல இருந்து அப்படின்னு அர்த்தம். சின்ஸ் 1st January ஜான்வரி 1ஆம் தேதியில் இருந்துன்னு அர்த்தம். வென் யூ சே சின்ஸ் மண்டே, மண்டேல இருந்து. ஓகே. ஸோ ஐ ஹாவ் பீன் சிக் சின்ஸ் மண்டே அப்படின்னு சொன்னோன்னா நான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை எப்போ இருந்து? மண்டேல இருந்து. ஓகே. பட் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹியர். சின்ஸ் மீன்ஸ் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் இன் த பாஸ்ட் until now. You can see here for a better idea. Far is used for general periods of time. It's to express duration. Farங்கிறது அந்த டோட்டல் டியூரேஷனை சொல்கிற குறிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஃபார்ங்கிற ப்ரிப்போசிஷனை நம்ம எப்போவும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. அண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சின்ஸ் அண்ட் ஃபார் போத் ஆர் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைம் ஒன்லி. பட் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். எங்கே சின்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், எங்கே ஃபார் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக. ஃபார் எதுக்குன்னா கம்ப்ளீட்டாக டியூரேஷன் சொல்கிறதுக்கு. ஓகே. தட் இஸ் ஃபார் 3 days. இப்போ நான் சொல்கிறேன் 3 நாட்களாக அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்து 3rd day வரைக்குமே அதுதான். ஃபார் அ வீக் அப்படின்னு சொல்லும்போது அகெயின் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டே டு த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த வீக், 7 நாட்கும் ஃபார் அ வீக். ஃபார் செவரல் இயர்ஸ், பல வருடங்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது பல வருடங்கள்ங்கிறது எத்தனை இயர்ஸாகவும் இருக்கலாம். 10 years இருக்கலாம், 15 years இருக்கலாம், 20 or 50 or 100. ஸோ நிறைய வருஷம் அதுக்கும் வீசே. ஸோ ஃபாருங்கிறது அதுதான் டியூரேஷன் மொத்தத்தில் நம்ம சொல்கிறதுக்கு. அண்ட் சின்ஸ் அகெயின் ஆஸ் ஐ செட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் or a specific time. எப்போ இருந்து? since Monday, since 1997, since the last word, since the day we met. So you can see an example here. We lived there for 5 years. Okay. So the period of years, எத்தனை வருஷம் அங்கே வாழ்ந்தாங்க அந்த இடத்துலனா, it is for 5 years. Okay. The duration of time they lived there in a particular place is 5 years. ஸோ 5 years இருந்தாலும் சரி, 5 minutes இருந்தாலும் சரி, ஒரு இடத்துக்கு நடந்து போகிறோம் அதுக்கு வந்து இட் டேக்ஸ் 10 minutes
Okay, we have to go for 10 minutes. So 10 நிமிஷம் நம்ம நடக்க வேண்டியது இருக்கும், இல்லை 5 நிமிஷம் நடக்க வேண்டியது இருக்கும். We have to work for 2 weeks. We have to work for at least 2 weeks to score good marks in your exam. ஸோ நம்ம எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வாங்கணும், ஸ்கோர் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் 2 வாரங்களாவது. ஸோ அந்த டியூரேஷன், you understand, from the beginning of the period to the end of the period இருக்கிறது தான் for. And since it is a point, as I told you, it is a precise moment in time, right? So 9 o'clock, 1st January, Monday அப்படின்னு பாயிண்ட் சொல்லும்போது, the period of time வந்து சொல்லும்போது since is used to refer to a specific point in time. We use since. Okay, and you can look at these examples as well. For is a period from start to end, and since is a point from then to now. முன்னாலிருந்து இப்போ வரைக்கும். For அப்படி இல்லை, அது from the starting to end. ஓகே, பிகினிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எவ்வளோ நேரம்? For 20 minutes, for 3 days, 3 நாட்களாக, for 6 months, 6 மாதங்களாக. ஸோ 6 மாதங்கள்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு மந்த்லேருந்து 6th month வரைக்கும் வந்துடும். For 4 yearsனு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து 4 years வரைக்கும் வந்துடும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அதுதான் என்னது, அந்த பிகினிங் டு எண்டு சொல்கிறது தான் பீரியட். அண்ட் சின்ஸ் அப்படிங்கிறது அ பாயிண்ட், ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட். as I said, from then to now, from ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும். since 9 AM, 9 மணியில் இருந்து. since January, ஓகே, ஜான்வரி மாதத்தில் இருந்து. since மண்டேயில் இருந்து. since 1997. ஸோ அதில் இருந்து அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் சின்ஸ்க்கு நம்ம போடுறோம். ஓகே, அண்ட் யூ ஷுட் know this, that normally we use since with perfect tenses. Okay, it can only be used with perfect tenses. See here, and for you can use it with all tenses. எல்லா இதுக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். You understand? It can be for, can be used with all tenses. Okay ma? Yes. The next one is during and in. During and in. So both during and in are used to describe actions that happen in a particular period of time. You understand? But during means, though both these are used to describe actions that happen in or inside a particular period of time, during means from the beginning to the end of a particular period of time. You understand? It means from the beginning to the end of a particular period of time. Or it can be used to differentiate a range of time. Okay, for example, you can see the sentence, it rained during the night. Okay ma? It rained during the night. So and the next one, there was not even a whisper during the whole service. Okay, there was not even a whisper during the whole service. First sentence, it rained during the night. ராத்திரி மழை பெஞ்சிச்சு. அது நமக்கு தெரியாது. பிகினிங் டு த எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் வரைக்குமே அது வந்து நைட் தான் இல்லையா? ஒரு நைட் ஒரு 9 o'clockலேருந்து அடுத்த நாள் அது விடிகிற வரைக்கும் நமக்கு தெரியும். காலையில் ஒரு 2-3 நல்லா இருட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி வரும்போது கூட அது எல்லாமே நமக்கு நைட் தான். காலையில் நம்ம 6 இல்லை 5 or 6 o'clock தான் நம்ம எழும்புகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற எல்லாமே வந்து நைட்டு தான். அண்ட் there was not even a whisper during the whole service. ஒரு சர்வீஸ் நடக்கு, அதில் ஒரு சின்ன சத்தம் கூட கேட்கலங்கும் போது சர்வீஸ் கேன் பி would have been for some time, for some duration. ஒரு 9 o'clockலேருந்து ஒரு 11 o'clock வரைக்கும் சர்வீஸ் இருந்திருக்கலாம். இல்லை 9 o'clockலேருந்து 12 o'clock வரைக்கும் ஒரு 3 hours சர்வீஸ் இருந்திருக்கலாம். அந்த 3 hoursமே டியூரிங் த சர்வீஸ்ன்னு சொல்லும்போது அந்த ஃப்ரம் 9 o'clock to 12 o'clock வரைக்குமே அது சர்வீஸ் தான். அதுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். யூ கேன் see this here. When you say, you can see this, during can be understood in different ways. The duration may include the whole period or part of the period of time. You understand?
throughout the period இருக்கலாம் இல்லைன்னா part of the period ஆகவும் இருக்கலாம். See, for example, we talk during our lunch time. So your lunch time, 1 to 2, that is the lunch period. So throughout the period it is a lunch time, so we talk during our lunch time அப்படியும் இருக்கலாம். Or we talk during our lunch time, அந்த time is 1 to 2, அதுதான் lunch time. அதுக்குள்ளே ஏதாவது some time within the period, ஏதாவது ஒரு டைம், அது 1:15 இருக்கலாம், இல்லை 1:30 இருக்கலாம், or 1:45 இருக்கலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு டைமில் we talk during that, but during only that lunch time, அந்த டைம் sometime within the period, அந்த 1 hourக்குள்ளே ஏதோ ஒரு டைம் நம்ம பேசுகிறோம். ஸோ அதே தான், we stay there during July. July means from the day 1 to the last day of the month is July. You understand? All month. அதில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்? we stay there, ஒரு இடத்துல நாங்கள் இருக்கிறோம் ஜூலையில். பட் பர்டிகுலர்லி we stay there during ஜூலைங்கிறது sometime within ஜூலையில் 1 to the last day of the மந்த்துக்குள்ளே, அந்த 30 or 31 டேஸ்க்குள்ளே எப்போ வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு 10th போய் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை 15th போய் ஒரு 5 days ஸ்டே பண்ணியிருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. ஸோ sometime within the period. So that is what given there. So we prefer during when we stress that we are talking about the whole of the period, right? But you can use but you can't use in like that. You understand? You can't use it use in like that. In can be used to differentiate when an activity happen, when it happened, and we use in for a specific month or year or periods of the day. You understand? See, during and night, both these can be used to say that something happens inside a particular period of time. இது வந்து will be on holiday during the summer. Okay, will be on holiday in the summer. So ரெண்டுமே நம்ம சொல்லலாம். I woke up during the night, I woke up in the night. So இது ரெண்டுமே நம்ம சொல்கிறோம். But when we are talking about the whole of the period, we use during, not in. சரியா? ஃபுல் டேயும் நான் முடிச்சிருந்தேன், I woke up during the night, நைட் ஃபுல்லாகவே நான் முடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் we use only during. ஆனால் நைட்டில் எப்போவோ ஒரு டைம், நைட்டில் ஒரு பாயிண்ட், ஒரு 11 o'clock, ஒரு மிட் நைட்டில் ஒரு 1 o'clock நான் முடிச்சிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் I woke up in the night. அந்த டைமில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் நம்ம எந்திரிச்சிருக்கோன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? நைட்டில் ஃபுல்லாக நைட்டு தான், பட் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் I woke up in the night. அது எந்த டைமாக வேணாலும் இருக்கலாம், 11 இருக்கலாம், இல்லை 1 o'clock இருக்கலாம், 2 o'clock இருக்கலாம். பட் நான் வந்து if I say I woke up during the night அப்படின்னா நான் நைட்டு ஃபுல்லாகவே முடிச்சிருந்தேன் தான் அர்த்தம். You understand? Yes, as I said, in it is used for only specific months, years or the periods of the day. See, ஒரு டேயில் we went to the beach in the mornings, not in the afternoons. நாங்கள் இந்த டைமில் தான் போகிறோம். We stayed there in July, not in August. We swim in the summer, not in the spring. We went there in the last half of the year, not in the first half. So இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லும்போது we use in. These are the general prepositions which we have to use. Like when you say clock times, at night, at 2 o'clock, at 1 o'clock, at 3 o'clock, at noon, at midnight, at the end of the day, at the end of the week. And when you say periods of the day, in the morning, in the daytime, in the evening, so that is in. Calendar dates சொல்லும்போது on Monday, on March 1, so that is when you say calendar dates. And when you say periods of the year, months எல்லாம் சொல்லும்போது in June, in 2020, year சொல்லும்போது in summer. Okay, so I think this should be clear with you. Now the next one is between and among. Yes. Now what is the difference between these two prepositions, between and among? See, there is a common or odd belief, I should say, that
between should be used only when there are two elements, and among should be used when there are more than two elements, and it is often taught like this. Okay, but this rule is entirely a myth, and you can entirely use between when there are more than two elements involved. Okay, understand? In fact, you can use between for any number of elements as long as all these elements are separate and distinct. That is, they are individual. They should be individual and clear. So it can be more, it can be 2, 3 or more than like that. Okay, ma? You can see this. Between is used when naming distinct individual items. It can be 2, 3 or more, right? As I said. And among is used when the items are part of a group or are not specifically named. It must be 3. Of course, it must be 3 or more. Okay? You can see this. The word between is usually used to describe something being in the middle of two other things. Okay? When used in this way, you can see this example. She was trapped between molten lava and the sea. I hit the note between two rocks. The cameraman was between the zebras and the pride. So, like this, in this way, when we use between is used with two separate distinct things. That is lava and the sea, a rock and another rock, the zebras and the pride. But as I told you, it is a common misconception that between is used with only two things. But that is not the case, you should understand. In fact, it can be used with 3 or more things as long as they are separate and distinct. Clear? For example, you can look at these sentences. Yes. Share the sweets between Peter, Paul, Fred and Dan. Education is a shared commitment between dedicated teachers, motivated students and enthusiastic parents with high expectations. So, you can see this example. These sentences you can see here where we have used between for more than two. ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ரெண்டே ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நடுவில் தான் பிட்வீன் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு எல்லா இதுலேயும் அதுக்கு அக்யூரேட்டாக வராது. அப்படி கிடையாது. பிட்வீன் வந்து எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக அப்படின்னா ஒரு அது மோர் தேன் 2 எலிமெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம். பட் வந்து அது கிளியராக அது நமக்கு தெரியும். அது வந்து இண்டிவிஜுவல் இல்லை செப்பரேட் அண்ட் டிஸ்டிங்க்டாக ரொம்ப கிளியராகவே இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்வீட்ஸை சொல்லும்போது நம்ம இந்த ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்வீட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம். எத்தனை பேருக்குள்ளே சொல்கிறோம்? 4 பேர் வந்துடுறாங்க. ஸோ மோர் தேன் 2. டெஃபினெட்லி இட் இஸ் above 2 பர்சன்ஸ்க்கு மேலே தான் இதில் இருக்கிறாங்க. ரைட்? பீட்டர், பால், ஃப்ரெட் அண்ட் டேன் 4 பேர் இருக்கிறாங்க. 4 பேருக்குன்னா அப்போ அவங்க தானே போடணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய தாட்டாக இருக்கும். இல்லை, ஏன்னா இதில் பீட்டர் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன், அவர் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல், அவர் ஒரு செப்பரேட் பர்சன், அண்ட் பால் ஒரு செப்பரேட் பர்சன், அண்ட் ஃப்ரெட் ஒரு செப்பரேட் பர்சன், அண்ட் டேன் ஒரு செப்பரேட் பர்சன். இவங்க 4 பேருமே தனித்தனியாக வேறு ஆட்கள். ஓகே, அப்போது அந்த இடத்துல we use between. Right? And education is a shared commitment between யாருக்கெல்லாம்? Teachers, students and parents. 3 பேர் வந்துட்டாங்க. Still we use only between. Right? So, I'll show one more example here. Yes. I'm trying to decide between the green shirt, the blue shirt and the black shirt. Okay, so I'm trying to decide among these shirts. These are the
These are the two sentences given here. Now when you look at these example sentences, these sentences look the same. They are the same. But in the first sentence, we specifically name each of the three options: green, blue shirt and the black shirt. So we use the word between. You understand, ma? And in the second sentence, we treat the items, that is the shirt items, as part of a group. So all these shirts as one group, as a group. So we use the word among. So we use the word among. Do you understand? See, he had to choose between a bicycle, a train set, a pair of sneakers and the new backpack for his birthday present. ஸோ இவனுக்கு பர்த்டே ப்ரெசென்ட் வந்திருக்கு. அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது? பைசைக்கிள் இருக்குது, ட்ரெயின் செட் இருக்குது, ஸ்னீக்கர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அ பேக் பேக் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபோருமே டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ். தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்குது. ஸ்னீக்கர்ஸ் வேறு, ஸ்லிப்பர்ஸுங்கிறது வேறு, ட்ரெயின் செட்டுங்கிறது ஒரு வேறு, சைக்கிளுங்கிறது ஒரு வேறு அண்ட் ஒரு பேக் பேக்குங்கிறது ஒன்று வேறு. ஸோ அதனாலுமே என்டையர்லாக டிஃப்ரெண்ட் செப்பரேட் திங்ஸ். அதனால தான் அந்த இடத்துல நம்ம பிட்வீன் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ட்ரைங் டு டிசைட் பிட்வீன் த க்ரீன் ஷர்ட், ப்ளூ ஷர்ட் அண்ட் த பிளாக் ஷர்ட். ஷர்ட்ஸ் இருக்குது, ஆனால் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன இருக்குது? க்ரீன் ஷர்ட் இருக்குது, ப்ளூ ஷர்ட் இருக்குது, பிளாக் ஷர்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஷர்ட்ஸ்குள்ளே தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், ஒன்றை போடணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ அது பிட்வீன். பட் மொத்தத்திலேயே இப்போது க்ரீன், ப்ளூ, ரெட் எல்லாம் கொடுக்காம ஐ எம் ட்ரைங் டு டிசைட் அமங் தீஸ் ஷர்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அந்த ஷர்ட்ஸ்குள்ளே நான் ஒன்று எடுத்து போடணும். அப்படிங்கிற போது இந்த ஷர்ட்ஸ் என்ன ஆயிடுதுன்னா தே ஃபார்ம் அஸ் அ குரூப், ஒரு குரூப்பாக ஆயிடுது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ in that case we use among. You understand? And I'll show you another picture for your better understanding. See, this is again among. As I said, when do you use among? And mostly keep this in mind, among is usually followed by a plural noun. Mostly it will be followed by a plural noun. Like if you live among wolves, okay, when you நம்ம among சொல்லும்போது அதுக்கு அடுத்து என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு plural noun இருக்கும். So if you live among wolves, you have to act like a wolf. So அது among எங்கே யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது, as I said, I'll show you a picture here. A walk between the trees. A walk between the trees. And this is a walk among the trees. இது வந்து ரெண்டு மரங்களுக்கு நடுவில் போகிற ஒரு வாக். You understand? ரெண்டு மரத்துக்கு நடுவில் வர ஒரு வாக். இங்கே a walk among the trees, நிறைய ட்ரீஸ் இருக்குது, அங்கே இங்கேயுமா நம்ம போயிட்டு வரோம். You understand? So why have we used between here? Because we use between here when you take it as a separate and distinct things. Okay, so and here there are two distinct sets of trees. There are two distinct sets of trees, and one is trees on the left, right, and those on the right. இது ஒரு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மரம் வரிசையாக இருக்கிற மரம், லெஃப்ட் சைடு வரிசையில் உள்ள மரங்கள் அண்ட் ரைட் சைடு வரிசையில் உள்ள மரங்கள். ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தனித்தனியாக இருக்குது. இடது பக்கம் உள்ள மரம், வலது பக்கம் மரம். ஸோ அப்போ நடந்து நான் நடுவில் வரும்போது தட் இஸ் பிட்வீன், ரைட். அண்ட் among is as you know, it is to portray the idea of being in the midst of the group. ஒரு குரூப் இருக்குது, ட்ரீஸ் நிறைய இருக்குது அந்த இடத்துல, அது நடுவில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நடந்து போகிறோம். குரூப் மொத்தமாக இருக்குது, அது தனித்தனியாக அப்படி சொல்கிற மாதிரி இல்லை, ரொம்ப குரூப்பாக இருக்குது, அது உள்ள தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நடந்து போகிறோம். Then we use among. Yes. Now you can take your textbook in page number 44. There is an exercise for you. Choose the most appropriate preposition from the brackets. We have been living in Chennai. What is the answer? For 8 years. Okay, here it is not since, because years எத்தனை பீரியட்னு கொடுத்துட்டாங்க, எத்தனை வருஷம் நம்ம அங்கே இருக்கிறோம்.
8 இயர்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அந்த 8 வருஷமாக நாங்கள் இருக்கிறோம். ஸோ வி யூஸ் ஃபார் தேர். அப்துல் ஹேஸ் டேக்கன் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃபாதர், ரைட். தென் விமல் ஜென்ரலி கோஸ் டு ஹிஸ் ஒர்க் பிளேஸ் பை பஸ். ஆன் பஸ்னால் மரத்துக்கு பஸ்ஸுக்கு மேலேன்னு ஆகிடும், பஸ் மேலே ஏறிந்து நம்ம போகிறதில்ல. தென் த கிரிக்கெட் பால் வாஸ் ஹிடன் டேஷ் த லீவ்ஸ். ஸோ இங்கே லீவ்ஸ் நிறைய இருக்குது. லீவ்ஸை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா, நிறைய ஒரு ட்ரீ இருந்துச்சுன்னா லீவ்ஸ் நிறைய இருக்கும். அந்த லீவ்ஸ்குள்ளே ஒரு பால் என்ன செஞ்சுருக்கு, ஒளிஞ்சிருக்குன்னா அப்போது பிட்வீன் போடணுமா அமங் போடணுமா? அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அமங், ரைட். தென் மணி டிவைடட் ஹிஸ் டாய்ஸ் டேஷ் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். ஸோ பிரதர்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப்பு அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப். பிரதர்ஸ் இருக்காங்க, சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவில். ஸோ தட் இஸ் பிட்வீன். ஹீ டிவைடட் ஹிஸ் டாய்ஸ் பிட்வீன் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் ஒரு பக்கம் சிஸ்டர்ஸ். The next one, identify the prepositions in the given sentences and underline them. So as I said, that will be easier for you to identify it. Ria borrowed a dress from me. So Ria borrowed a dress mean இருந்தா அது meaningless. And lent to her friend again. So இந்த இடத்துல from and it easier from and to and lent it her friend அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தப்பு. ஸோ and lent it to her friend, அவளுக்கு கொடுத்தா, மேரிக்கு கொடுத்தா. ஸோ again from and to are the prepositions. When I moved back to the city, things had changed considerably. Again, when I moved back to the city, so the direction. You understand? We have seen the preposition of movement. திரும்ப வரும்போது. So that is to. The burglar found the keys under the pot in the balcony. So எங்கே இருந்துச்சு? Found the keys, the potனு வராது. Found the keys எங்கே இருந்துச்சு? இந்த கீஸுக்கும் அந்த பாட்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது. எங்கே இருந்துச்சுன்னா under. So that is the preposition. Prabhu was hiding where? Behind the door. When his sister came looking, யாருக்காக? அவளை பார்க்க வரும்போது, for. So behind and for are the prepositions here. My dog sat on my hat and squashed it. Again, where did the dog sit? On my hat. Again, on is the preposition there. Right. So with this, we should wind up this session now. Meet you all again very soon. And as you know, it's exam time. Hope you will put in your very best, and you should have put it in by this time very best, I think. As long as you do that, you have nothing to worry about. So wishing you all a big good luck and success in your upcoming exams. Thank you all.